ya Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makala hii inaangazia ziara ya kikazi ya Makamu wa Rais aliyoifanya nchini katika mkutano wa jijini New York nchini Marekani. Mano ya wili, yani bilateral meetings, kwa lengo la kuimarisha ushirikiano baina ya Tanzania na taasisi mbalimbali za kimataifa. Kwanza Makamu wa Rais na mwenyekiti wa bodi ya mfuko wa Global Fund. Mazungumzo yaliyolenga kujadili ushirikiano, mazungumzo Bisamatha Power mbalimbali zinazofanywa na serikali ya awamu ya za kuokoa maisha ya mama na mtoto kwa kushirikiana na wadau. Amesema serikali imeendelea kuboresha huduma za afya na kuongeza juhudi katika ujenzi wa miundombinu ya afya, ikiwa na Tanzania katika kupambana na uviko 19 kwa kutoa msaada wa dozi milioni 5 za chanjo ya ugonjwa huo na kuunganisha taasisi zinazohusika na uwekezaji ili kuondoa katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Makamu wa Rais amekaribisha USAID kuwezesha wananchi kuendelea na shughuli za kiuchumi na kijamii. Bikani USAID Bisamatha Power amesema shirika hilo litaendelea kushirikiana na Tanzania katika kuunga mkono juhudi mbalimbali za mageuzi, hususan katika sekta ya afya na kilimo. Bisamatha ameongeza kwamba shirika about how we're going to make that happen. I've seen timelines that vary. This food crisis and Tanzania becoming a target country under Feed the Future has caused us to I know more about fertilizer, I'm sure all of you do as well, than I did 6 months ago. Like, I mean, the amount but that's how heads of state are. They all know more about fertilizer, right? And so it's an opportunity to drive political will with the supply chain development. This is beautiful. Thank you. Demokrasia ulioandaliwa na shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID na kushirikisha katika majadiliano hayo. Makamu wa Rais amesema serikali ya Tanzania imeweka mkazo katika mageuzi ya kuimarisha uchumi na utawala wa kidemokrasia kwa kuhakikisha sekta binafsi inashiriki vyema katika ujenzi wa taifa pamoja na kushirikiana na wadau. And I must say she has ably put Tanzania on a fast track towards a transformative rise, mining and manufacturing, breathing space to the private sector to improve the business environment, simplifying the fiscal regime, undertaking legal reform partnership with USAID. Ziara ya kikazi aliyoifanya chini na serikali kutoka mataifa mbalimbali, wakuu wa taasisi na mashirika pamoja na wadau wa elimu uliofanyika makao Athene. Mataifa yanapaswa kujitoa upya na kuazimia kuongeza uwekezaji zaidi katika sekta ya elimu kwa nia ya kuhakikisha watoto wanapata elimu iliyo bora na ya uhakika. Hivyo hakuna budi kuchukua hatua na masuluhisho katika kuleta mabadiliko kwenye pamoja na kipato. Agenda, we need to strive for mobilized ambitions, actions and so on, as it comes soon after the issuance of a presidential directive last year to reform the education system, including of the education and training policy, legislation and curricula. The reform process has reached out to all education stakeholders, and we believe that some of the milestones recorded so far include implementation of free basic education that has resulted into increased primary school enrollment from 85% in 2016 to 100% in 2022. Attainment of gender parity ratio of 1:1, increased investment in technical and vocational education and training, as well as higher education in order to improve skills, reduction of pupil-teacher ratio and shortage of teachers, integration of technology in education, and increasing financing for education where the sector received
the biggest share to the tune of 18% of the total government budget per annum. Aidha, makamu wa rais amesema serikali ya Tanzania inahakikisha upatikanaji wa elimu jumuishi kwa wote bila kujali jinsia, ulemavu na hali ya uchumi. Ameongeza kwamba kwa kuzingatia maendeleo ya sayansi na teknolojia, serikali pia imedhamiria kuboresha usimamizi wa nguvu kazi ya walimu ili kuboresha ufundishaji na ujifunzaji bora kwa kuwajengea uwezo wa walimu na maofisa elimu kuhusu uunganishaji wa teknolojia katika ufundishaji na ujifunzaji pamoja na uandaaji wa masomo ya kidijitali. Tanzania commits to ensuring inclusive access to education irrespective of disability, poverty and gender, and to respond to emerging issues and innovations. We have already embarked on strengthening both formal and non-formal skills development opportunities by investing in community-initiated technical and vocational training centers and reviewing the skills set that is offered in order to prepare graduates to become job creators and not job seekers. Let us resolve and commit ourselves to increasing investments in the education sector with a view to ensuring that our children are not only guaranteed education, but are guaranteed good and quality education. I thank you. Vice President of the United Republic of Tanzania, His Excellency Dr. Philip Isdor Mpango. Mr. President. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, ametoa wito kwa mataifa ulimwenguni kuungana katika kutoa mchango kwa mfuko wa kimataifa wa kupambana na ukimwi, kifua kikuu na malaria, yani Global Fund, ili uweze kufikia lengo la kukusanya kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 18 zitakazotumika kutokomeza magonjwa hayo duniani kwa kipindi cha miaka 3 ijayo. Wito huo aliotoa wakati akihutubia mkutano wa 7 wa kuwezesha mfuko wa kimataifa kupambana na ukimwi, kifua kikuu na malaria Global Fund uliofanyika New York nchini Marekani. Amesema migogoro ya sasa ya kimataifa imepunguza juhudi za kurejesha uchumi wa nchi nyingi ulioathirika na janga la uviko 19 na kuongeza changamoto mpya katika kufikia malengo ya maendeleo endelevu. Hivyo hakuna budi wote kwa pamoja kuona haja ya kuunga mkono kazi nzuri ya mfuko huo wa kimataifa ili kuendeleza mafanikio katika kukabiliana na ukimwi, kifua kikuu na malaria. Aidha, makamu wa rais amesema Tanzania inathamini ushirikiano wa kihistoria uliopo baina yake na Global Fund, ambao umekuwa na matokeo chanya yaliyopelekea kupunguza idadi ya vifo kwa magonjwa ya ukimwi, kifua kikuu na malaria. Ameishukuru bodi ya Global Fund kwa kuiunga mkono Tanzania kwa miaka mingi, pamoja na kuzishukuru na kuzipongeza serikali, mashirika, taasisi na watu binafsi wote kwa michango yao kwa mfuko huo kwa kipindi cha miaka 20 iliyopita. The current global crisis have diminished the recovery effort of most economies following COVID-19 pandemic and added new challenges. And most countries are still struggling meeting the targets on sustainable development goals. It is therefore my humble plea to all of us to see the need to support this noble cause by the Global Fund in order to sustain the gains in HIV/AIDS, TB, and malaria responses. At this 7th replenishment conference, we are called upon to step up once again and raise at least $18 billion for the next 3 years. This is the minimum amount required to get the world back on track towards ending HIV, TB, and malaria. I believe it is feasible to even exceed this target. To conclude, allow me to officially announce Tanzania's pledge of $1 million as a contribution to the 7th replenishment cycle. I appeal to all of us
to summon the same spirit as we demonstrated in Lyon and break another record in fundraising for the noble cause that the Global Fund stands for. I thank you. Hali kadhalika, makamu wa rais Dr. Mpango akiwa nchini Marekani alimwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan katika mjadala wa marais kuhusu masuala ya lishe ambao ulilenga kuwakutanisha taasisi za kimataifa, viongozi wakuu wa nchi na serikali wa Afrika kubadilishana uzoefu na mafanikio katika mapambano dhidi ya tatizo la udumavu na utapiamlo. Makamu wa rais katika mkutano huo alieleza jitihada mbalimbali zinazofanywa na Tanzania katika kutokomeza udumavu, ikiwemo utoaji wa elimu kwa wananchi juu ya umuhimu wa lishe bora pamoja na ujenzi wa miundombinu ya kutolea lishe bora katika maeneo ya biashara ikiwemo masoko. One of the major interventions that we are embarking upon and we would like support of our development partners is to actually develop centers around marketplaces where most of our women in those regions spend most of their daytime so that they can be fed properly in such cases. We also have a national multi-sectoral nutrition action plan for 5 years. The president herself is a champion of nutrition, not only regionally but in the country. She has signed a compact agreement with all the regional commissioners so that if you don't deliver on the nutrition targets in your region, you are held accountable. Whenever we do field visits to our regions, we have to talk about and educate our people in the villages about nutrition. We have tasked also religious leaders, volunteer groups to even visit the various schools, the churches, the mosques, to educate the parents and particularly our mothers on nutritional diets. Mtazamaji, akiwa nchini Marekani, makamu wa rais Dr. Philip Mpango alikutana na kufanya mazungumzo na jumuiya ya Watanzania waishio jijini New York nchini Marekani. Mazungumzo yaliyofanyika katika ukumbi wa ubalozi wa Tanzania jijini hapo. Akizungumza na Watanzania hao, makamu wa rais amewapongeza kwa jitihada wanazofanya za kuchangia maendeleo katika sekta mbalimbali. Amesema serikali ya awamu ya 6 inatambua mchango wa wanadiaspora na itaendelea kuunga mkono jitihada wanazofanya. Makamu wa rais amewasihi Watanzania waishio Marekani na duniani kote kwa ujumla kuhakikisha wanaishi kwa kufuata sheria katika nchi hizo na kujiepusha na vitendo vya kihalifu vitakavyoharibu taswira ya Tanzania. Ni waombe Watanzania walioko huku nje muendelee kuchangia maendeleo ya taifa letu, lakini msisahau kuchangamkia fursa mbalimbali za biashara na uwekezaji ambazo zinapatikana nyumbani. Nimewaomba pia mjitahidi kutumia mifumo rasmi pale mnapo tuma fedha nyumbani kwa ndugu zenu, lakini pia fedha kwa ajili ya uwekezaji. Lakini pia niwaombe muendelee kushiriki katika kazi ya kutusaidia kutafuta uwekezaji katika miradi mbalimbali inayoendelea nchini, na mtusaidie hata kutafuta masoko ya bidhaa mbalimbali ambazo tunazalisha kule nyumbani. Mtusaidie kutangaza vivutio vya utalii Tanzania nzima, bara na Zanzibar. Lakini pia muendelee kushirikiana na serikali kuendeleza matumizi ya lugha ya Kiswahili
kwa kuanzisha vituo rasmi vya kufundisha lugha ya Kiswahili, tamaduni na sanaa mbalimbali za Kitanzania. Lakini niwaombe tena muendelee kuwa mabalozi wazuri kwa kuitangaza vema nchi yetu. Zingatie sheria za hapa Marekani, sije tukaharibu heshima nzuri ya nchi yetu tunapokuwa ugenini. Msijihusishe na matendo ya kihalifu, biashara haramu, madawa ya kulevya, ugaidi. Kisha kuwa hivyo yanatuharibia sisi wote. Amesema serikali itaendelea kuleta mabadiliko yenye tija kwa Watanzania wote na kueleza kwamba serikali imefanya jitihada katika kuboresha sekta mbalimbali ikiwemo afya kwa ujenzi wa miundombinu na ununuzi wa vifaa tiba, sekta ya elimu pamoja na ujenzi wa miundombinu ikiwemo ya Tarehe 21 Septemba mwaka 2022, Makamu wa Rais Mheshimiwa Dr. Philip Mpango akakutana na kufanya mazungumzo na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Mheshimiwa Antonio Guterres. Mazungumzo yaliyofanyika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, nchini Marekani. Oh my God. Oh, Kilimanjaro. So, still in snow. Yes. Oh, this. Oh my God. Thank you so very much. Thank you so very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. All the best. Thank you very much. Mtazamaji, tarehe 22 Septemba mwaka 2022 ndiyo ilikuwa siku rasmi ya Tanzania kutoa hotuba katika mkutano wa Baraza Kuu la 77 la Umoja wa Mataifa, yani UNGA, uliofanyika jijini New York nchini Marekani. Na kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais Dr. Mpango akahutubia baraza hilo. Del excelentísimo señor Philip Isidore Mpango, vicepresidente de la República Unida de Tanzania. Akitoa hotuba hiyo, makamu wa rais amesema Tanzania na nchi za Afrika kwa ujumla zinahitaji mabadiliko ya haki na ya utaratibu katika kufikia matumizi ya nishati mbadala kwa kuzingatia hali za maisha ya watu wa bara hilo wanaokabiliwa na changamoto mbalimbali za upatikanaji wa nishati hizo. Ametoa wito wa kuondolewa kwa upinzani dhidi ya ufadhili wa kimataifa katika utekelezaji wa miradi ya mageuzi katika nchi za Afrika ambayo inalenga kutumia rasilimali ikiwemo gesi kwa ajili ya nishati na matumizi mengine katika kufikia maendeleo. Tanzania and the rest of Africa need a just transition from fossil fuels to renewable energy. Africa must be given time to adjust, since the majority of Africans have no access to energy. The well-established principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities must be observed. In this regard, we call upon the lifting of opposition to global financing and implementation of transformative projects in our countries that aim to harness our hydrocarbon deposits for energy and other equally important uses to address our critical development needs. As long as robust environmental, social, and impact assessments have been done and concrete measures taken to effectively address environmental and democratic governance concerns of our citizens, our sovereign rights to pursue transformative projects
should be respected. We also call upon transparency in the conduct of carbon credit markets so that Africa benefits fairly from our earnest effort in taking care of the carbon sinks that we are holding for the world. For example, Tanzania has preserved over 30% of our total land area, almost equivalent to the size of Germany, which includes forests and wildlife parks. Katika kudumisha amani na usalama, makamu wa rais amesema Tanzania siku zote inaamini kuwa diplomasia na meza za mazungumzo ndiyo chombo bora cha kutatua migogoro duniani. Amesema licha ya migogoro iliyopo duniani, mataifa yanapaswa kulinda maisha ya binadamu, hasa watoto na wanawake, pamoja na ustawi wa watu. Aidha, ameongeza kwamba ni muhimu kushiriki katika kutafuta utatuzi wa migogoro kwa amani ili kukabiliana na athari zitokanazo na migogoro hiyo, kama vile ongezeko kubwa la bei za chakula na mafuta, pamoja na kushuka kwa uzalishaji wa kilimo na viwanda duniani kote. In maintenance of peace and security, Tanzania has always believed in diplomacy as the best instrument of resolving conflict. Experience has taught us that in war, everyone loses, including the non-warring parties. It is therefore our plea that in the wake of the global conflicts, our focus should remain to be that of safeguarding human lives, especially children and women, and the well-being of the people. More so, just recently, we have witnessed disruptive effects on global supply chains, dramatic increase in food and fuel prices, as well as food shortages and decline in agriculture and industrial production around the world. All the more reasons that we must have a stake in pursuit of peaceful resolution of conflicts. As we do so, we must also leverage our abundant resources and human capabilities to address some of the impact. Makamu wa rais amesema katika kulinda amani, Tanzania inajivunia kuchangia askari katika misheni 5 kati ya 16 zilizopo za kulinda amani duniani kote, na kueleza kwamba taifa lipo tayari kuchangia zaidi iwapo itaombwa kufanya hivyo, na kutoa wito kwa Umoja wa Mataifa kuongeza uungaji mkono wake kwa juhudi za kikanda katika kujenga na kulinda amani. Hali kadhalika, makamu wa rais amesema kuchelewa kwa Afrika katika upatikanaji wa chanjo za uviko 19 wakati wa mlipuko wa ugonjwa huo kunasisitiza hitaji la nchi za Kiafrika kufanya kazi pamoja katika ukuzaji wa masuluhisho asilia kupitia utafiti wa pamoja wa kisayansi. Amesema ugonjwa huo pia uliweka wazi hitaji la kuwekeza zaidi katika elimu ya afya ya umma, hususan dawa za kinga, ili kujenga ustahimilivu wa mtu binafsi, ikiwa ni pamoja na usawa wa mwili, lishe bora na tabia. Africa's marginalization in the provision of vaccines underscored the need for African countries to work together in the development and nurturing of indigenous solutions through joint medical and scientific research. The pandemic also brought to the fore the need to invest more in public health education, especially preventive medicine, to build individual resilience, including body fitness, healthy diet and habits. Pia makamu wa rais ameshukuru misaada wa kimataifa kwa Tanzania na Afrika kwa ujumla katika kukabiliana na kuenea kwa janga la uviko 19 kupitia utoaji wa vifaa vya uchunguzi, dawa, programu za msaada wa chanjo ambazo zimekuwa muhimu katika kushinda vita dhidi ya janga hilo. Vilevile, makamu wa rais amepongeza juhudi za Umoja wa Mataifa katika kukuza lugha, ikiwemo tamko la kihistoria la shirika la Umoja wa Mataifa la elimu na sayansi UNESCO lililohitaja Julai 7 kuwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Ametoa wito kwa mataifa kuwekeza vipaumbele vya vitendo, hasa kwenye malengo ya maendeleo endelevu, ambapo ameasihi mataifa kujitolea kufanya kazi kwa karibu na Umoja wa Mataifa na nchi wanachama wake kwa nia ya ushirikiano na mshikamano wa kimataifa kuelekea mustakabali endelevu.
we remain committed to working closely with the United Nations and its member states in the spirit of multilateralism and global solidarity towards a sustainable future. I thank you. Mtazamaji, mpaka kufikia hapo ndio mwisho wa makala hii maalum iliyoangazia ushiriki wa Tanzania katika mkutano wa Baraza Kuu la 77 la Umoja wa Mataifa, yani UNGA, uliofanyika jijini New York nchini Marekani, pamoja na mikutano mbalimbali ya ushirikiano iliyofanyika wakati huo. Asante na kwaheri kwa sasa. Usikose kufuatilia kipindi cha Kona ya Sheria. Ni kila siku ya Jumanne saa 5 kamili asubuhi na marudio ni Alhamis saa 4 na dakika 5 hapa TBC1. Watoto hawa ni ndugu, wanazaliwa kutoka kwa baba na mama mmoja. Wanaishi kata ya Nong'ona katika jiji la Dodoma. Wote wana ulemavu wa viungo. Kilichonivutia zaidi kuwaleta mbele yako sio kwa sababu wana ulemavu wa viungo, la hasha, bali ni kwa sababu vile wazazi wao walivyowapokea na kuwasomesha. Wa kwanza ameanza shule ya sekondari maalumu mkoani Manyara. Hapa kongole nyingi ziwafikie wazazi wa watoto hawa. Huyo mdogo naye anapambana kufuata nyayo za dada yake. Hakika ulemavu si kushindwa.